Alright, this one's gonna be quick. We're gonna make some cluster beans sabji with potato, and in Gujarati it's called Guvar, Guvar Sabji. But yeah, we're gonna go for something that's softer, and that one will cook faster. Anything that's thicker, it's gonna take a long time to cook. So try to get something close to this quality. But yeah, this is how you cut it. Just cut off the ends, and then you can cut it in half. Usually it takes a little while. This is the tedious part of making this, but you know, good food takes time. અહીંથી ચાલુ કરો. Okay, શું કરીશું આ? અહીંથી એક મેં પેન લીધી, પેન ગેસ ચાલુ કર્યો અને મેં અત્યારે મીડિયમ રાખ્યો છે અને પેન મૂકી ગેસ ઉપર. Okay, we just got a pan and we put it on a medium heat, and now we're going to start cooking the ingredients for the clustered beans. સૌ મેં તેલ લીધું છે, કોકોનટ તેલ. કેટલું છે? ત્યાં 3 સ્પૂન મોટી 3 સ્પૂન તેલ છે, 3 ચમચી. અને હું આ પેનમાં તેલ. To add your 3 tablespoons of coconut oil. Keep the heat on medium. એની અંદર જીરું અને રઈ. સૌ પ્રથમ જીરું અને રઈ બંને મિક્સ કરી અને હું નાખી દઉં અંદર. Alright, and add cumin and mustard seeds. ત્યાર પછી Alright, સહેજ ગરમ થવા દેવાનું. just let it come to a bit of a sizzle. What's next? And next, લીલું મરચું. Alright, we're going to add the green peppers, or the chili Thai peppers, I think these are. Yeah, chili Thai peppers. Yep. What else? Another one, આદુ. And that's the ginger. Ginger. Yep. I think that was about a tablespoon of ginger and a bit of 2 tablespoons of chili pepper. And then now we have, this is the garlic. Garlic, yes. About 3 small cloves of garlic, which turns out to be about 1 tablespoon as well. And then we got 2 cloves and a small stick of cinnamon. What else is left? Now stir it all up. Yeah, you can probably turn the heat down to low, and now you can add the potatoes, about 1 cup of potatoes. ગુજરાતી લોકો કહેવાનું ભૂલતી નહીં. બધું મિક્સ કરી દેવાનું એને, બટાકાના મસાલાના બધું. Stir it up, and then હવે બધા મસાલા કરવાના. Now we're going to add the spices. First, હળદર. First we're going to add the turmeric. એક ચમચી. Yep, 1 tablespoon of turmeric. કાશ્મીરી મરચું 1 ચમચી. About 1 tablespoon of the Kashmiri mirchi, which is Kashmiri chili powder. 1 ધાણા જીરું. This one is a combination of coriander powder and cumin powder. And about 1 tablespoon of that, so 50-50. And then mix it up, let it come to a sizzle. You can probably turn up the heat now on the stove. બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે ગવાર. And green, now you green can guava. add the clustered beans. Oh, you're starting to smell good. બધું ભેગું કરી દેવાનું મિક્સ. Smell હારી આવે ને? મસ્ત સ્મેલ આવે. Yeah. હવે તૈયારીઓ કરું ને બધી, કારણ કે હવે તારા કદાચ તારી બહુ આવે તો બધું મજા આવે ને ખાવાની. ભૂલી જા. એ આવશે જ્યારે નસીબ હશે ત્યારે આવશે. આવી જવાનું. Okay, now what's next? આર્યો પાણી કે નેક્સ્ટ થોડું ગોળ
એક ટેબુ ગોળ નાખ્યું. એક ટેબુ ગોળ નાખ્યો. એને ગોળને તોડી નહીં કાઢવો? એ તો અંદર ઓગળી જશે. આપણે પાણી નાખીશું ને એટલે ઓગળી જશે. ઓકે, પાણીમાં ઓગળી જશે. અને હવે મીઠું થોડું બાકી રહી ગયું ચડા ને એના માટે 1 ચમચી. યસ, 1 ચમચી એટલે કેટલી કહેવાય? હું માપી દઉં. Yeah, it's about 1 tablespoon. Somewhat. Yep. That's a lot of salt. મીઠું. Good luck, heart attack. મિક્સ. સરસ કલર ચડી ગયું મસ્તાનો. Man overboard. મસ્ત મસ્ત કલર થઈ ગયો. Ooh, that looks પાણી green, નાખી very green. And now we can add a cup of water. આ પાણી નાખવાનું કેમ? કારણ કે ગવાર અને બટાકો બંને ચડો. Okay, so they cook well if you add the water. Yep. Perfect. 1 cup of water is done. હલાવી દેવાનું, બધું મિક્સ કરી દેવાનું. Nice. અને તો ચડવા મૂકી દેવાનું ગેસ ઉપર. અને મીડિયમ ગેસે ચડવા દેવાનું. Let it sit for on a medium heat. કેટલી વાર? How long? Long, I think so 25 minutes તો થઈ જશે. 25 minutes, medium heat? મીડિયમ Okay. And if you do it મસ્ત fast? અંદરથી કુક થશે મીડિયમથી. અને ફાસ્ટ કરવું હોય તો? ફાસ્ટ કરવું હોય તો ઝડપી થાય પણ ગવાર જલ્દી ચડે નહીં. ચડે નહીં. Medium heat is best. મીડિયમ બેસ્ટ ચડે અંદરથી સારું. And then what if we use a pressure cooker? પ્રેશર કુકરમાં તો 10 મિનિટમાં થઈ જાય. 10 minutes. ફટ લઈને એક જ સીટી મારવાની તો ફટ લઈને થઈ જાય. Okay. This is the master chef over here. Chef savvy. All right. બીજું કઈ રહ્યું હવે? ના બસ હવે ચડી જાય એટલે પછી લીંબુ નીચોવાનું. પતી જાય ને છેલ્લે એટલે આ લીંબુ છે ને છેલ્લે શાકની અંદર જોઈ અને પછી સીધું સર્વ કરવાનું. અને એના રોટલી અને પરોઠા અને કોઈ પણ પૂરી કોઈ પણ જોડે ખાઈ શકાય. Okay. સારું કહેવાય. So you can eat it with chapati, roti, parotas or puri. Anything that's bread. બધાની જોડે ખવાય. Nice. Okay. Well, that was it. That was good. Guvar. Easy does it. અને ગમે તો ક્લિક કરજો. મસ્ત. શું ક્લિક કરવાનું? સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને લાઈક કરવાનું. બેક લાઈટ ઘંટ દબાવવાનો અને એલર્ટ્સ દબાવવાનો. શું વાત છે. ઇંગ્લિશ શીખી ગયા. આ ઇંગ્લિશ શીખી ગયા અને હું ગવાર બનાવતો શીખી ગયો. ગુજરાતી શીખી ગયો તું. હું ઇંગ્લિશ થોડું શીખી. તું તો સરસ શીખી ગયો. I learned English. I mean, she learns English and I get to learn how to make the family recipe for Guvar. I hope you guys like it. Like and subscribe and enjoy. Thank you guys. Nice and sizzling. Let's see how it happens. Oh yeah, that looks good.